tubaniriza mwenna abagobezi ba Global TV Uganda twebaza gyonna gye mutuusaako engalo. This is your number one source of reliable information and analysis of news as it goes on here in the country Uganda, Kampala the capital. This is Global TV Uganda. Nga tetunaba kweyongerayo mu maaso nandi kusabye osoko subscribing otapinge that notification bell okubanga ofuna updates as they come through wano ku Global TV Uganda, and don't forget to inform friends and let friends inform others that Global TV Uganda is on with reliable information wano nga bwe gaba gaguddewo mu ggwanga. Erinnya nze kusima Alvin sibeera nze kambera n'omwami Padde Brian magezi ga Wakayima okubanga akusunsulira ensonga nga akulengeza ebyewalayo badde tonnaba kulaba ffenna tusobole okutambulira mu kumanya obutamanya kye kisinga okuluma. Hope everyone knows that. Mwami Padde Brian weyanjulira abalabi baffe. Abalabi baffe mwenna nze ngenda ababuuzaako kuba erinnya mwalitegedde dda Padde Brian. Good evening, mwasiibye mutya? Nsuubira nti amakya ga leero mwagatuuseeko nga muli bulungi nnyo. Praise be to the Almighty Allah, praise be to God. Mwami Padde Brian. Yes, ebo. Wendeetera lino eggulire nga ensonga ebadde egenda mu maaso mu ggwanga si mpya. It's not something new. It's something that we have lived with for the last 2 months, I guess. Emiwendo gy'ebintu okupaaluuka. Emiwendo gy'ebintu gyagenda ne gipaaluuka. Abaali abalwadde ba diabetes ne bagamba Katonda weebale, sukaali tumutadde, butto tumutadde. Abo baali bamuvaako dda sukaali butto kubanga munnaye tebamulya. Essentials ezimu nga sabuni zo zasigala ziri outstanding. Yes, at least that's one reason yakwata ku buli munnayuganda. Abaali abatakolagana na sukaali butto ne basooka ne bagamba it's okay kasita baali babitugaana. Naye ensonga ya sabuni atatta sabuni atalwaza ate munnaye nga twalabako mukama waffe era ne tumuwulira ye mukama waffe Prime Minister Robin Nabbanja yagaa nti if you Ugandans cannot really afford buying soap, you can try living pawpaw leaves. Can you imagine? So dollars in Kampala, where are you going to get pawpaw leaves? Anti kati abo abategeeza nti kiba kyangu okufuna pawpaw leaves by getting to buy these leaves. Of course, this would be a bit cheaper other than relying on the raw materials that make soap that have to be rather imported from outside country. So ndowooza bw'atyo ye bwe yalowooza ate tunaakola tutya. Indeed, the skyrocketing prices are going to be our subject matter of one of our themes today. Today's theme is about FDC's former president. Bamuyita retired Colonel Dr. Kizza Besigye, the owner and the only founder of the struggle in Uganda. The meaning of the struggle. Kubanga wetwogerera bino nga omanyi mwami Padde agenze n'ayogera ku kigambo nti the owner of the struggle. However, tubadde tulinamu kali nti tulina abaakatandika munnanga abaakatandika bakola copy and paste kubanga katengo n'akabengo kubanga bw'oba tunuulidde what mwami Dr. Kizza Besigye has done before. It is exactly what they are doing. So it is copy and paste. The other thing is what makes him the true owner and realistic personality in the struggle is who is this revolutionarist? He's a person who falls under trouble fighting for a common person. Ono omusajja azze nga mutuufu abeera muki mu buzibu obw'enjawulo ng'agezaako okulwanirira omuntu wa wansi. Tukimanyi bulungi nti it has been I think a week. I believe now, when Dr. Retired Colonel Kizza Besigye has been in cells. But before this week we are talking about, yali asibiddwa waka nga tatambula olw'okubanga yavaayo n'aba nti akonga bannayuganda okubanga beemulugunya balage obutalumativu bwabwe ku kweyongera kw'emiwendo gy'ebintu. Naye with him he got arrested at home, with him he got imprisoned. So ate the new kid on the block, the new
person of copy and paste of the struggle. That is his Charenga style, the rubber dog style, rubber dobo. I don't know how he calls it style. Ye bwe yagezaako kubanga akyaza bananuupu agezaako kugamba nti abamukkiririzaamu abali mu bukulembeze bwa Nuupu awamu n'abo abagoberera National Unity Platform. Ye munnange byamugendera bulungi, enamba yagifuna, eddoboozi lye ne liwulikika, era twebuuze ffenna poliisi ku lunaku olwo yali luddawa, kubanga ye teyamukola ki, teyamukwata, era nga kiraga oba oli awo kyeyaliko kyali kituufu mu ndowooza ya poliisi. Naye nanyini struggle, the owner of struggle, the meaning of struggle, that is the retired Colonel Dr. Kizza Besigye, ye bambi abadde nga eddembe lye ery'okutambula takyalirina, nga yasibibwa awaka, era ekyavaawo nga bamutwala ne mukomera gyali. Indeed, we to discussing that nga this FDC former presidential candidate Mwami Kizza Besigye are complaining that he's trying to challenge the expensive bail that was given to him by the Buganda Road Court on Wednesday. Yes. Omusango gwe baali bamunenya gwali gwa incitement of violence, inciting violence. Guvaayo bulungi bw'oba weesigamye ku section 51 that is Roman 1 of the Penal Code Act, nga munnange bw'atyo the magistrate bwe yamugamba nti munnaaye kyewaliko wali ogezaako kumamu abantu omuliro, oba oli awo babeeko ekintu kyebegattako, oba oli awo kyandibadde kwekalakaasa, naye nekivaamu oba oli awo kwegunga te, that is not good for this country, that is not good for business. The news here is not that he was arrested, because what he did was indeed contrary to the section 51 Roman 1 of the Penal Code Act. Yes, Eva. Naye okubanga what he did was done by somebody else and somebody's thing was ignored, ate ye n'akikola doing the same thing, n'asabibwa 30 million. That is contradiction. Chovola nti mu ggwanga lyaffe mulimu ebyana naki n'abaana, ndowooza waliwo omwana wa gundi, mwana wa munene, ensonga lwaki nti ye asobola okukola kyonna kyaba akoze, ng'oba oli awo kyefaananyiriza eky'omuntu oyo omulala, ate oli ye omulala bw'avaayo n'akola ekyo munnange, anti ye Dr. Kizza Besigye n'akola ki, n'asibwa. Kubanga ebiseera ebisinga obungi tukimanyi bulungi nti wabaawo ekizikiza, naye si buli kizikiza nti kiraga ekibi, nti si buli kizikiza that symbolizes the evil. So nti munnaffe Robert Kyagulanyi ndowooza ye kizikiza, naye ng'ate munnaffe ate Dr. Kizza Besigye to the side of the ruling government bamutunuulira as an evil. So n'olwekyo this good evil, I believe, fighting for a common cause, yasibwa. So the darkness, I don't know whether realistic darkness that indeed is within the struggle. Yemunaye ne bamuleka n'abanga akola bibye era gyali. This being done to this one man, every Ugandan is regarding as the true meaning, the true leader of the struggle. Is it an intention by the extremists of the government to cripple the opposition? It could have, yes, intended it to bring one person, one force onto scene, so as to counterbalance the one that is the one Dr. Kizza Besigye and Dr. Kizza Besigye's capacity, because olaba bulungi nti mutabani waabwe gwe baleeta bo kennyini nga gavumenti afubye okulanga abeera ekyo ekifaananyi ekya Dr. Kizza Besigye, kubanga bwe tutunuulira numbers
munnaffe Dr. Kizza Besigye ze yalina ne mukulu Bobi Wine ze yeewaana nazo. Butuufu both of these people have numbers. Nti omuntu omu maybe kyayinza okuba ng'asingako munne nti he was understood all over this country. It doesn't matter how long this other person we're taking as a regional player, that is Honorable Robert Kyagulanyi. It doesn't matter how long he has been in politics, but the truth of the matter is he's regionalized. As for the other gentleman, in the name of Dr. Kizza Besigye, the struggle on the very meaning and true meaning of the struggle, ye are nationalized character. I would indeed like to ask the position of Ugandan courts before Ugandans. Kubanga kooti za Uganda zeewebudde nnyo naddala bwe kituuka ku nsonga z'ebyobufuzi, especially dealing with members of the opposition. Opposition esinze nnyo ruthlessness of these courts. Kooti okubayo n'egamba nti he has to pay 30 millions cash bond. Kati no ku mulundi guno bamusabye na sente ntono nnyo. Nze ndowooza mu judiciary mulimu element of trying to use the right procedures but by carrying out evil acts. Kubanga tunuulira 30 million shillings singa Dr. Kizza Besigye was not this man of his character. And this is an ordinary person. Would this ordinary person who doesn't have a good job, who doesn't have even a job at times, who doesn't own a house, who doesn't have a business, be in position to pay all that amount of money? Era nga bwe tukyogeddeko, as a true meaning of struggle, as a revolutionarist who fights for a common person, Dr. Kizza Besigye yavuddeyo ye n'agamba nedda ne bwankubadde sente zino ngenda kukola ki nsobola ozisasula oba ngenda zisasula naye let me put there a ground of resistance against this injustice, because this is exploiting of Ugandans in a bid to get justice. Omuntu omu tateekeddwa okubanga they get milked because they are in question with justice, just like that. Kitegerekese. So ono omwami Dr. Kizza Besigye era ekyo kyekiraga nti mbutuufu ye true messiah, ye true meaning of the struggle, ye true person that fights for a common man. Kuba sente ezo singa yabadde azaagala okuzisasula oba abadde ayagala ozisasula, that is very little amount of money for him to clear. So indeed Ugandan courts judge people according to their social status, not according to the content. I would want to interest myself with nti bayinza okuba basinziirako ebintu bingi nti how big is the case that is under question, and then an issue to do with the personality, that one cannot really be questionable. Kirayika nakyo bakitunuulira kubanga bwe kituuka ku character ndowooza batunuulira how financially capable is this person, then ne basinziira okwo kubanga omuntu ono bamugamba jasasula sente bweziti ezabbayo. But what would be the discernment? Linda konsiima nnyo Dr. Kizza Besigye kyakoze kubanga one having to pay a lot of money for bail as 30 million ngate sigamba nti case ebe ekoze eki eri closed. That is indeed injustice of the highest order, because for this person you'd find that they have to clear bills for their lawyers and so on and so forth, everything that is related to this case that calls for bills. Wesanga nga omuntu ono omu alina okubanga fulfilling all those payments. So mwomusaako sente za bail nga nyingi bwe zityo, that is exploitation. Yes, indeed. Ne simanyi kino gye kireka government. I would like to generalize because the judiciary is part of the government. It is an arm of the government.
simanyi kino bwe kireka judiciary mu maaso g'abannayuganda, because this is one institution every Ugandan would trust at least okubanga bafuna justice in case they are tormented in any way. Naye ate bwe tulaba ebintu nga bino bwe bivaayo, twalabako bano abantu nga bamutaddeko emisango egiwera mu 8 but still after then there was nothing. Ekiraga nti there are some things that are not going on right. Nze ndowooza ekisookera ddala twebaze mukama waffe Dr. Kizza Besigye okuvaayo Omutuufu ye ne yeemulugunya ku kino. I think this one will make a precedent in judiciary, in Uganda's judiciary, that at least there is this precedent that we can relate to vis-a-vis the amount of money people pay for bails. Ekituufu kiri nti Bannayuganda teteekeddwa okuyita mu mbeera bw'etyo. Tosobola kubanga gwe omuntu omu osibiddwa tolina oba oliawo na mulimu oguliawo gwokola n'emirimu gyo giyinza okuba gyesibye, ate omuntu omu n'aga nti yes, you have a right to get a bail, but for you to get this bail, pay for this amount of money, and at times which you cannot afford to pay. Tweyanza nnyo tweyanzege mwami Padde Brian, era nandikusabye ogambe bannayuganda obugambo obusembayo nga tetunnaba kusiibula. Anyinza okugamba gwe yenna mpuliriza nti eggwanga lino oluusi litambulira mu bintu bye tulabira ddala ng'era ffe tetufaayo okuba nga tubitunuulira. Eggwanga lino lirina abantu abatuufu abalwanirira ensonga entuufu, and I think to me Dr. Kizza Besigye is the true versus of President Yoweri Kaguta Museveni. You get to know that he, as Dr. Kizza Besigye, is a retired soldier, a retired colonel, and for some good reason I like it when we relate him of being retired colonel. Era ne posters ze mukalulu ke kunaka ze yesimbako ziriko retired colonel. Era ekyo tekimujja mu magye. Lino eggwanga lyetaaga muntu wa magye okulifuga. Tweyanziza nnyo tweyanzege ddala. Nga mmaliriza nandyagadde okwebaza bannayuganda bonna, each and every Ugandan who decides to side with the truth always, regardless of our different political differences. Kitujjaako kubanga tuwagira mazima always, because the truth will always prevail, and the truth will always be the first. Nzikiriza mpasinge ne kano nti yadde Dr. Kizza Besigye mwogeddeko nga munamagye era a true versus of real Yoweri Kaguta Museveni nti kiki kimufuula a true versus of the other, nti alina akakwate ku militarism. Naye ne bwankubadde nti alina akakwate ku militarism, era y'ensonga lwaki teyejjangako this title of the retired colonel. Alina ate omutima ogulumirirwa bannansi, alina omutima ogulumirirwa eggwanga lye, era tavangayo wabula ye ng'omuntu ayogera ku democracy. So as much as he is the other face of the military, but he is also a face of democratic rule. Indeed, to all Ugandans in discernment of the truth and in discernment of what should be done right in each and every section or sector of this country. Indeed, twandyagadde